vast waters of the South China Sea, the China Coast Guard conducts routine patrols. These operations extend beyond maritime security. They demonstrate China's commitment to peace and stability in these disputed waters. One example of this commitment is the joint patrol by the China and Vietnam Coast Guards in the Beibu Gulf, also known as the Gulf of Tonkin. The Beibu Gulf is a closed coastal bay in the northwestern part of the South China Sea. It is a shared maritime area for China and Vietnam. It's also a traditional fishing ground for both sides. In 2000, China and Vietnam agreed on the demarcation of the Gulf. Starting from 2005, the two countries have held regular joint patrols. During the first joint patrol of 2024, the China Coast Guard deployed vessels 4302 and 4203, and the Vietnam Coast Guard vessels 8003 and 8004. This operation includes the exchange of law enforcement practices, jointly boarding of vessels, and responding to maritime emergencies. Pang Ning is the captain of 4302. He came on board in 2016, the same year the annual patrol was upgraded from once a year to twice a year. 我们跟越南渔民也好，跟越南公务船也好，大家平时打交道的时间还是比较多的，有摩擦，也有合作，所以我们还是希望减少摩擦，增进合作，促进友谊。 The four vessels sail in formation along the China-Vietnam maritime demarcation line, patrolling from south to north. The two sides share pertinent information in a timely manner and alternate command of the vessels. Joint meetings for officers enhance patrol coordination. 我们呢非常高兴登上越南海警8洞洞事件，与同志们进行2024年第一次中越海警北部湾联合巡航航前的会晤。 Cross-border fishing has been a persistent challenge for coast guards. Effective law enforcement requires cooperation. This challenge was addressed on day 2 of the China-Vietnam joint patrol. 看一下右前方的小渔船。标准的越南渔船。有没有现在信号看好了？目前看不清。北东12北方不东，biển số tàu số hiệu tàu đó là QB081。通报越方，我右前方发现疑似越界作业。 越境渔船4辆重3件前出查证。是，đã phát hiện một mục tiêu có khả nghi là tàu cá Việt Nam. Chúng tôi chuẩn bị thứ 4203đi xác định nữa. 如果发现是越方渔船的话，第一时间通报越方，然后对它进行劝离，让它尽快驶离我方海域，回到越方海域。岛港越南别车。 chúng tôi là tàu 4203 của cảnh sát biển Trung Quốc. Tàu bạn đã đi vào vùng biển của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Xin tàu bạn điều chỉnh hướng đi rời khỏi vùng biển này. 前方越南渔船，请你船向右转向，驶离我管辖海域。岛港越南别车，请当帮卷hướng rời khỏi vùng biển của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bên Trung Quốc đối về tàu cá Việt Nam trở về vùng biển Việt Nam do bên Việt Nam xử lý hết. 联检的过程中啊，我们通常都是双方会保持一个友好的沟通一般来说的话，经过我们的劝离，它都会驶离，然后由越方的公务船来进行处理。越方同意我们那8003船舰正在对这个舰船进行宣传教育。 然后进行处理的，谢谢出发。通过我们的联合巡航，包括我们日常常态化的巡航，确实要把这个法律意识、主权意识，深深的传达给两国的渔民来合理有序的进行渔业作业。 Both sides agreed that the direct exchanges have improved the level of coordination and enhances their capability to manage maritime emergencies and maintain security. 还有舰艇护法。 According to the China Coast Guard, the two sides will gradually expand their cooperation in striking smuggling, drugs and illegal border crossings. cái chuyến kiểm tra liên hợp lần này
cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động của lực lượng hai nước về công tác thực thi pháp luật trên biển, nghiệp vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Qua đó làm sâu sắc hơn tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung, lực lượng cảnh sát biển hai nước nói riêng. 大海是相连的，需要我们和周边所有的人共同的努力来维护这片大海的蔚蓝宁静，共同来守卫我们这个蓝色的宝藏。 Experts say that given the current tensions in the South China Sea, China-Vietnam joint patrols carry special significance for maritime order and peace. China hopes this pragmatic approach may serve as a model for cooperation in the region. 所以我觉得这个是创造了一个两国海上共同执法的一个成功案例。我觉得北部湾的模式是可以复制到南海去的。 If this withstood the test of time, and it remains available despite of the vicissitudes in the relations between China and Vietnam, then I cannot rule out the possibility that this can become a possible guide for coastal states in South China Sea to consider.